I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Charlotte! I never thought she'd see you two together. Nice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Добрый вечер, кстати. Мы проходим Genshin Impact. Я забыла и микрофон включить. Как вам моя новая заставка? Я старалась. Well, yes. And... It seems you haven't heard yet. The theme of this year's Lantern Rite is kites. Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. Yeah, remember my business meeting with Tianquan Ningguang the last time I was in Liyue Harbor? That's what it was about! But all I really did was use my network to introduce Lady Ningguang to some interesting people. I'm not sure that quite counts as fostering cooperation. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans, after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. Звучит здорово. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon! Toys? They're not exactly toys.
You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. For example, whenever a kite blew away, people would say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional craftsmanship. My grandfather told me that, back when he was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? The scissored-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help! Great! Looks like I've got the outline for quite the article on my hands. Желаю тебе с этим удачи. Perfect! We're gonna take a look around. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Мы придем. Oh, Paimon was on board the moment you said secret prize.
Then I'll look forward to seeing your performance. You bet! See you then! Wait, Traveler? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there? Вижу. Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? They seem fishy. Согласна. Great, so it wasn't just Paimon. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. Пайман не может вот так стоять и ждать. Мы должны напасть первыми. Пресечем их гадкие замыслы на корню. You go right, Paimon will go left. Подожди, Пайман. И волги наслаждаются весной, небеса дарят благословение. Пайман. Take it easy. Фига. Ну да. It is with such an air of urgency that you appear before us. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Mooncarver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. You kidding? That deer's got his head stuck so far up in the clouds, there's no way he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Huh. Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a Adepti! Preposterous! Utterly preposterous! Должно быть, вы можете это доказать? Right! Tell us something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. During the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulau with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. That does not mean you should reveal personal matters so readily. They might think one bears no difference from Cloud Retainer. Forget it. One does not have the breath to waste on such petty trifles.
Думаю, они и правда адепты. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourselves, this is just water under the bridge, right? Примите это как комплимент вашей маскировки. You indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. I'm still curious about something. It's just... Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. Long have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainer's move to Liyue Harbor. With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day she has failed to appear. Cloud Retainer is hardly the forgetful sort. One must never rest idle in the face of that which demands action. And since our acquaintances dwell in Liyue Harbor, we had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! Thank you for your kind words. We shall now depart. We got all worked up for nothing, huh? All that trouble and it turned out to be people we knew all along! Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier, the better. Welcome! Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Ooh! A scissor kill swallow! And a butterfly! And oh! This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Oh, now that's Paimon's kind of kite! I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful! I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf?
Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Well, if the two of you are interested in going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? Is Gaming the guard you just mentioned? Well, yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Мы поможем. Oh, wonderful! You will, of course, be compensated for your efforts. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wushu dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation, and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. Perfect, Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Yilong Wharf. Oh, that must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. Huh? You know us? There probably aren't many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? Хорошо. So, you here for Lantern Rite? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Yilong Wharf and have a look around. Perfect! We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order... Order anything? Paimon уже слюнки потекли. Hey, did you really have to call Paimon out like that in front of our new friend? Эй, обязательно надо так подшучивать над Paimon перед нашим новым другом? Don't worry, I understand.
I joke around like that with my friends, too. It just shows how close you are. Do you need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope, our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard, after all. Ясно. О. Это можно пропустить. Давай попробуем. Ах, это горная лесная.
Интересно. Как тут... Прикольно. И чё? Ключ есть. Мгм. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Phew, good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Ooh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. Wait! Get behind Another me. test subject. I'll handle this. О, наверное, я камин приглашу на эту встречу. Quietly now. Busted. Понятно. Gang's Или задание какое-то. Another test Ну, subject. офигенно. Subject. Двуручный. Test subject. Mighty mythical beast! Хорош, хорош. Блин, все, я его уберу. Самое то. Чего? Хил еще? Да? Класс. Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. Oh, that's not a skill I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? Не думаю. Really? Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing, so it's not something I do full-time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Oh. Let's go. The docks are just up ahead.
Камин подходит к лодочнику и причал и обменивается с ним парой фраз. А через мгновение он уже зовет вас на бамбуковый плот. Finally, we can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Sorry. Did I push the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Liu is just too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? Oh, Paimon was finally satisfied and now her poor stomach's empty again. Aw, would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jobs you work. Ah, I see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. Кажется, Камин очень хорошо со всеми ладит. Он может найти общий язык с любым человеком, относится к каждому, кого встречает, как к близкому другу. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. That close of a call, huh? I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh, all my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little while, okay? Really, I won't be offended. It's okay. Paimon is kind of enjoying listening to your chitter-chatter. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. Вы погрузились в красоту пейзажа, и вот пристань порта, и вон уже предстала перед вами. Woohoo! We're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. Эй, ты куда?
Поехали. Hey! Slow down. I'm begging ya. What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? Oh, well... how should I put it? Come on, spit it out! Do you see that group of people over there? Those are my relatives. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. They're your family, not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? No, it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them. I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. Тогда попробуем остаться незамеченными. The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. Let's wait here for a second. Maybe my aunt will leave. She's gone. Let's go. Turn left! Run! To the right and... Wow, you guys are good. I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. Oh, winter melon cake to be exact. You really liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you could swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drugway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon
how long have you two known Gaming? Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Ylang Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends, you know, just like that. That's just how he is. He's the attentive sort. Really knows how to look after his own. A while ago, one of our guards had to take off work. Said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. Baiju, then traveled through the night to deliver it back to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone not love him? I mean, there is his dad, but, well, ask anyone else, and... Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Jirgui? Should I go ahead and deliver it instead? It feels like we've troubled you enough already. It's kite-making materials, though. Could be for a kid. I'm sure the sender wants it delivered before Lantern Rite. Oh, by the way, here, have some tea. All right, then. Deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. Когда увидимся в шатре Синьюэ. All right, then I'm off. See you in 2 days. Oh, and Paimon, make sure not to eat too much before then. Don't say I didn't warn you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can really eat. Anyway, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. How should I put it? Since he already plans to tell you himself, you don't need an old man like me to add my 2 cents. Понятно. You seem to be around the same age, so you might have a lot in common. Perhaps you could help him talk things through. Consider it a favor to me. Я попробую. If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, "We provide aid in spades." Couldn't hurt to advertise our services, right? Well, I can certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking, but if you're going to get us something, she'd much rather have winter melon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue Harbor. Неплохая идея. All right, then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like.
What are you doing here? The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Здравствуй, Сянь-Юнь. Take note, Paimon. You could learn a thing or two about how to respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? What brings you out here? Ну да, кстати. And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? Угу, в основном. And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to oneself. Did you expect one to willfully compete against the whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. That's just what Mountain Shaper and Mooncarver told us, or Tia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyin? Она что, забыла о них? It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those two old fossils? One shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Huh? Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? Типа того. Oh, that woman really just does whatever she wants. Что сделаем? А, нет, работает все. Присмотри пока за вещами. Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Just come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties. Now, that sounds promising. One will bring some back for those old fossils, and all will be well. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special Lantern Rite promotion. Buy 3 boxes, get 10% off. 4 boxes will net you 20% off. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping, too. Then 4 shall suffice. I see. Are you intending to give these as gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive.
But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... 10. Nice round number, don't you think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Perhaps some of my wares might also be of interest to you. I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here, each one sure to be a source of endless amusement. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, that is, of course, best understood by playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring one out and give you a demonstration. There is no need for that. Mademoiselle. Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Ah, of course. Here you go. The instruction manual is... I can do without, thank you. Oh, many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, a child's plaything no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study in secret. Нужно скорее возвращаться, пока Синюнь меня не заметила. Oh, Xianyun, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. Синюнь так легко уговорить что-либо купить. Ящик уже ломится, ты все. And you too? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf, but it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition then? Тоже? One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed, there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Shuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Also, this is all pretty well, Xianyun, but it's not like you have to make your own kite to participate in the competition. You can just buy one ready-made and call it a day. Ha! You speak of those equipped with the mechanical lifting device, do you not? 'Tis nothing but a crude piece of mortal machinery. The mechanism that one has developed was the fruit of millennia of meticulous study. Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure.
It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. This composition grants it the lightness of weight to ascend into the sky and the durability to follow the wind for many a mile. It is built with a series of intersecting rods that... Never mind. It is unlikely the two of you will understand, even should one expend the effort to explain. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. So, will you be attending the workshop or not? Huh? Wait, you've been trying to invite us this entire time? Большим интересом. All right then. No need to prepare the materials in any case. One has it all sorted. Arrive at Mount Outsong in 2 days. I shall be expecting you around midday. Are you leaving? Don't you want a guard to help you with that big box of yours? Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? It can float? What kind of invention is that? One calls it the floating toting device. Huh. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... never mind. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. Not that Paimon was peeking or anything. She just, got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. Ох, Паймон, что же мне с тобой делать? All Paimon say is that Shenyun sure does try hard to save face. What did she call it again? A crude piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait to take it apart and see how it's made. Это было бы очень на нее похоже. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings and all. After all, that is the propriety with which one should comport oneself. When it comes to an elder, right? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Еще задание мира есть. Есть задание мира. Угу. Борис, Савелий, всем привет. Привет. Смотри, что-то чат не особо телепортируется на этот объемный. Праздника морских фонарей. Ad Astra. Thank you for
Задание мира. Ну, как обычно, в принципе. Ну, праздник морских фонарей, да. А, это я не знаю, что. Танец какой-то ушел. Я про чат в Ютубе. А что там? Нет, вот у меня полоска, которая... Она идет, да? Вот она не сформировалась объемная опять. Надеюсь, озвучили. Да почему вы ничего не озвучили-то? Пару минут. Так, мы снова на месте. Сегодня Денчик и Лиз помогут мне озвучить. Остановлен. Игра-то свернута. Сейчас все будет. Цин читает Денчик. С праздником морских фонарей, подруги. Эй, вы случайно не те большие шишки, которые искали тогда Камина? Камина? Мы с тобой встречались, ты как раз разговаривал с Камином, да? Точно, вы помните меня? Это... вот так свезло. Я слышал, что вы лучший из лучших, вам под силу... вам все под силу. Я каждый день хожу на гору Тигр за провиантом. И каждый раз по дороге я слышу, как вам поют дифирамбы. Пайман лучше всех умеет есть. Нет ничего, что она не могла бы проглотить. Эй, Пайман умеет не только есть. Дай Пайман подумать. Что еще Пайман делает хорошо? Я знаю, разве обычные люди могут летать? А ты такая белая, легкая и пушистая, как адепт голубка. Летает это круто, но я хочу сказать, что ведь легко можно переносить вещи и делать разные другие штуки. Тебе почаще помогать своей подруге. Тебе надо почаще помогать своей подруге. Ого, так Пайман у нас адепт голубка. Давайте пока оставим в стороне вопрос о том, может ли голубь стать адептом. Для начала Пайман хочет отметить, что она и так всегда помогает путешественнице. Ну,
Например, если Тревел упадет с большой высоты, Пайман ухватит ее и позаботится о том, чтобы падение не было слишком болезненным. И это несмотря на то, что Пайман не настолько сильна, чтобы поднимать тяжести. Если бы Пайман действительно была адептом-голубкой, она бы поддержала путешественницу, пока она использует свой ветряной планер, и помогла бы ей улететь выше и дальше. Вам нужно больше тренироваться, так же, как и мы с Камином упражняемся в ушоу. Чем больше вы будете тренироваться, чем лучше вы сработаетесь. Установить взаимопонимание не так-то просто. Кстати, я как раз создал новую оригинальную игру под названием «Просто танцуй у шоу». Хотите попробовать? Вы сможете не только поработать в команде, но и узнать все о танце у шоу. Просто танцую шоу, а в этом как-то участвует вон та огромная штуковина рядом с тобой. Именно. Настоящий танец у шоу очень сложно освоить, даже если вас будет обучать профессиональный. Даже если будет вас обучать профессионал, вы не сможете продолжить заниматься им, если не полюбите этот танец всем сердцем и не проявите должного упорства. Поэтому я изменил правила одного стиля танца у шоу, поменял кое-что из реквизита, и бум, родилась эта игра. А еще сейчас проходит праздник морских фонарей. Идеальный момент для того, чтобы помочь всем развлечься, нагулять аппетит или сбросить лишние калории. Наденьте подходящую обувь, танцевальный наряд и посмотрите, кто может собрать больше всех брикетов чая. Вы можете танцевать и кувыркаться повсюду. Это просто улет. Звучит весело, но Пайман не думает, что она достаточно крепкая, чтобы носить такой большой наряд и соревноваться с другими. Но Тревел очень хороша в таких играх. Пайман сперва постоит в сторонке и поучится. Потолкаемся на славу. Адепт Голубка не будет участвовать, жаль. Не волнуйся, Тревел и Пайман собираются путешествовать вместе еще очень долго. У нас будет много возможностей усовершенствовать командную работу. Кроме того, Пайман узнает много нового о взаимодействии с путешественницей, наблюдая за ней. Разве нет? Ага. Вы такие хорошие друзья. Я начинаю завидовать. Тогда прошу легендарную героиню выйти на сцену и просто станцевать у шоу. Адепт Голубка, устраивайся поудобнее, наслаждайся представлением. Every journey has its final day. Don't Так, rush. спасибо, Денчик. Я только Сацини... Подожди, я только Сацини озвучивал, а этот Лис кого будет озвучивать? Она же сказала кого? Камина. Вот это вот. Так, вот этот перс у меня есть. Ладно. Сейчас я зайду, забегу. Какое можно было его пролистать, да? Ну ладно. Все. О, это совместно.
Да? Можно совместно, можно... Думаю, надо в выходной его точно пройти. Надо позвать Макса и тебя. Я не приду. А чё так? Но не приду. А. Блин, портануло, что это совместно. А, надо вот мы как с Максимом, наверное, его будем проходить в выходные. Вот и проходите. Эх, а жаль, я думал, ты с нами будешь. Нет, не буду. А че, остальные уснули? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Он тут один не может. But where are А, во. those who share the А, это memory? перса кого-то меняли. А что последний готовность не надо? Надо было персонажа менять. Ладно. А тут автоматически автоготовность. Что мне делать-то тут? Я жду. Он грязи. А, вот. А, ну я понял, это как розы и мушкеты тоже было. Ничего нового. Это прям как розы и мушкеты. Если вспомнить ивент последний 23-го года. Да, сейчас скажу, что челики тебя обгонят. Но вон уже обогнали. 50, блин. Опа. Берут, толкаются, блин. Да, берут, толкаются. Новый виртуальный чай скоро появится. Нихера, видал сколько? 140. Ага. Чайки, походу, сейчас берут больше. 140, видал, Оксан, сколько набрали? 150. О, я с ним не тягаться, Оксан. Да. Начинается финал. Nothing to fear. Ну, мне 169 хватит, что. Нихера, 222. А, за отталкивание можно отбирать. 226. Максимально брикетов чая. 227. Косарь. Угу. Вывернуть сюда, где Не, будет началось испытание. Не, ну ты видел, там сначала 220. Ага. Офигеть. Это ж сколько так надо собирать, чтобы столько Ага. там собирать. Да, и там по-любому бесплатный скинец. Скинец, блин. А, да, тут 1200 надо Osmanthus набирать. wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Тут О. можно пригласить одного из них. Вот выбранные. Да. Какие у меня есть, а какие нет. Это как говорится. Какие у нас есть, а какие нет.
О, пардон. А. Толкается тут, блин. Да-да-да-да-да. Толкается тут. Ты чё творишь-то? На. Тоже. Не трогай никого. Отправят меня. Nothing to fear. Вот козёл. А мы сегодня с Лисом херовые такие эти выдавали результаты в блинчиках. Ну да. Научись наконец-то блины пользоваться в втором флотауте. Поздравляю. Ctrl нажимать надо просто. Да заколебал он там, следит. А я тупо как двумя тупо кликаю. Зачем двумя там одного хватает? Ну не знаю, почему уменьшилось двумя. Одного хватает. Угу. И я, Один раз кстати, все-таки попробуй. поставил тот Final Cut на Мафию 2. Все работает. Да блин, задолбал со своей ешкой. Я же... А, я же... Только там еще есть и DLC с папками, но DLC туда тоже туда запихнул. Я же сказал, что работает. Вот. Ну да. Только там еще, оказывается, была папка с DLC, тоже Final Cut. Не, я просто сам проверю, типа смотрю, о, нихрена работает. Careless. То, что вот они там пишут, типа вот, типа только на... Не, на пиратке. Давай. 208. Ой, столкнули. А я выиграла. Оксана выиграла. Сохранен максимум воодушевления. Мгм. Я не понял, это что, как в перлинге? Ну, не настолько. Это было как срозный мушкет. Мгм. Не, я имею в виду толкаться. Как в керлинге, что ли? Или что это было? Ну да, походу. А что это было? Что у тебя загрузка? Да, походу это совместный режим. А, Это тебя походу вот. А я выкинула. Такую фигню. Да. Она прошла испытание. Да. Так, эти остальные еще закрыты. Ну да, закрыто. Да, пригласить. Вот и скинец. На вот этого вот персонажа? Да? Понятно. Потому что он 4-звездный, поэтому бесплатно. Что думаешь, крутануть? Не, она 10 секунд копит, что и я. Osmanthus wine tastes the same as I Да, remember. я пока еще оставлю крутки, если мне опять повезет. Если мне опять не повезет, то я дождусь реран с Еймикой и буду ей сигнатурку крутить. Счет текущего этапа 2000 из 2000. Вы уже набрали максимум очков за испытание. Ну да все, то уж все уже максимально набрано. Оксан, ты тут первый. Ну, типа, максимальное количество очков. Да. набрано. Впервые пройдите удачу приди, но да, тут тоже нехило так примагема дают. Ни хрена там сколько надо очков набрать. Да, и так можно и накопить быстро. Так, хотя все равно там уже максимум, поэтому если можно еще разок, то да, не начислится уже. 60 там еще есть. Угу. Мгм. Osmanthus wine tastes the same as I remember.
И блин. А, толкнули. Я его дошло. Ой, уклоняюсь, уклоняюсь. Nothing to fear. А, ты толкнул или тебя толкнули? Я толкнула. А, ты толкнул. Ты чё? Блин, тебя толкнули. Способность можно что-то уменьшаться. Уйди от меня. Уйди от меня. Так они толкаются. Ха-ха. На ночь. Глянь. Это что за недодерби, блин? Клонились. А, Да, что за недодерби? да блин. Опять толкаются. А. Nothing to Или fear. толкаются, не пойму. Сейчас я тебя тоже выкину нахрен. Галю, галю. Галю, 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 галю. Горит жопа. Ты не в этом дело. Ой, ты горишь. Да, кстати, реально придёт. Ой, тебя столкнули. Нормально. А что ты горишь, я не помню. А это, наверное, вот выйти за границу. 3, 2, 1, 0. А, тебя же столкнули. Теперь толкают. Nothing to fear. У тебя еще и списывают очки. Ну да, за выгорание. Сохранен максимум легкости. Да, я сохранила. Да. 1250 очков. Буква. Какая буква? Мы не в поле чудес. А, да. Boats are made for transfer. Осталось только набрать и все. Угу. Считаю, что мы уже этот момент прошли. Тут, кстати, совместно можно проходить. Ну, это Ну да. ладно. Ну и пусть проходится. Лимит повысился Лимит повысится... Мгм. Это через день. Да, придется тебе через день ждать, чтобы лимит повысился. Да. Надо ждать. Это типа день один пройдет, вот это. Да. И все. Повысится лимит. Угу. Закрыто через 1 день. Ну да. Да, Закрыто тоже через 3 дня. 3 дня должно пройти. Да. Osmanthus Снова wine удача. tastes the same as I remember. Да. Опять крутки кофе. Да, у него 8 круток. Через 20 дней закончится ивент. А это до скольки получается? Это что, как Раз, это новый два, персонаж? Сянь Юнь 5, какая-то? 6. Это новый как раз персонаж, что ли? Да, это она и есть, как говорится, тот самый. А, Я вот, Потом- кстати, А? потестировал, но она, кстати, так нехило. Угу. Так. Раз, два, три, четыре, мне коммент понравился. шесть. Мощно. Вот понравился. Камин. Кто тебе что понравился? Камин, ей понравился. А, то тебе понравился как... Seize the skies. Ну да. У меня он, кстати, есть. Мне повезло. Просто не попал очень хорошо, вот поэтому мне он и выпал. А я его бесплатно. Ага, Ну ладно. Ну, а мне он в круги выпал, мне париться не надо. а мне он выпадет. Тогда вкачнешь созвездие. И он еще и хилит, кстати. Да, мне, кстати, повезло на этого хиллера. Да, можно брать этого хиллера в команду. Там еще этот четвертый бомбер, у которого постоянно неудача. Да, неудачник.
Не, он типа постоянно притягивает А неудачи. другие уровни? Да, вот это вот он и есть. Удобная вещь. Ага. Я только закажу на 5-звездные, чтобы только примагем получить, и все. Ну, это вот Борик упала на Хида. Ага. Короче, вот теория, она будет делать однорукой. Share my knowledge. This way through. I'm so sorry. Ее однорук, 5-звездный. Make yourselves at Ха, home. мне еще не переключается. Grow, grow, grow. Eat this. Да, правление 4.5 будет в марте 13-го. Everyone hold hands. I see everything. Yeah. Sharing my knowledge. Yeah. 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 Сейчас я приду. Committed to memory. The Temple of Wisdom. This may turn a little. Нет, еще нету. 10. Ты на сколько хочешь? На 10 раз накопить, что ли? Интересно. Мгм. А ты с кем-то в мультиплеере играла? Так это же совместно было? А, Я да, заходила. точно. Блин. Мгм. Она же совместно, да. Where do you want to go next? Конечно, можно If you'd like to see Liu. рискнуть. Но я не А что одобряю. именно? А что именно? Но я это не одобряю. В бездну пойти? Мгм. Мгм. А, 10 дней. Ух. Хорошо. Мгм. А на каких этажах тебя уже убивали? На 11-м. На 11-м, да? Мгм. Но так как этого нету. Мне надо хилку-то. Равно. Хилка нужна все равно. А в первом отряде у тебя это кошка, это ладно.
А, ну тогда подходит, да. Угу. Ну вот. Так. Посмотрим. Угу. Не на это накопить на одну. Что будешь брать? Что ты возьмешь? Ага. Things are about to get dicey. Quietly. Can't handle your drink. By royal decree. Gotcha. Quietly now. Here comes the fireworks. Fire hazard. А ну-ка, псих. Game's up. Fun's over. Так, этот прошла. Теперь второй отряд. Leave it all to me. Nice and spicy. You're toast. Enhanced animal module 75. Что за меня сделал? Another test. That tingle? Don't know. Ink. Ох, я пожарю. Come on, we can do it. Даже не дает поменять. I must leave no stone unturned. Absorption test. Animal test 6308. Stand clear. That tingle? Don't know. Go, Buck. Let the show begin. Leave it all to me. Nice and spicy. О, он сам убился. Прошла. Он сам убился. Это было прикольно. А может его Гобу просто зафигачил? Ну да, и это тоже. Угу. На него же Гобу плевал вроде этим огнем. Что там? Этот. Мгм. Ага. Oz, reveal thyself. Midnight Phantasm. Time for a light show. Pew pew. Diana special. I summon thee. Подожди, я не понимаю, это слаймы и океаниды были сейчас? Все в одном. Только мне этот иммунитет он. By royal decree. Нет, до этого были сейчас первые это океаниды, потом слаймы, что ли? Feel the split. Все в одном. Так это убью. Долбал меня. Это нам. Ты мешаешь. That didn't count. Ты что делаешь? Shadow Raven, let night fall. А это она водой плюется? Я не понял. Вот это. А, вот это водой плюется. О, обычные дурачки. О, а тебя я могу связать, в принципе. Подходи, подходи. Что ты делаешь, а? Here come the fireworks. Fire hazard. Да. А, все. Следующий. Swirl. Крабики. Ага, крабики. Крабиков жалко. I'll catch up, as a good knight should. Absorption test. Stand clear. Animal test 6308. О,
О, опять эти дурачки. I'll protect us. Stand clear. Don't break my glass. Animal hypostasis and you. I must leave no stone unturned. Have a little taste. Там вот этого чела надо добить. Все. Остался. Animal test 6308. Stand clear. Out of the frying pan. Let the show begin. Ага. Ну как? На все звезды прошло. Да, Ага. 9-й, 10-й стало проходить на 3 звезды как-то вот так вот. Угу. Quietly now. Time for a light show. А вот А, это вот что это за стрелять херня сделали. посередине? Не знаю. By royal Сколько decree. раз не говорю, что она их лечит. Can't handle your dream. Yeah. Не, она их не лечит. Ладно. Here comes the catch. Fire hazard. Прыгает еще. Good bishop down. Что ты такой? Упала. О, пришла, блин, мадама. Because reveal. Почему пришла, блин? Куда ты там прикатилась? Все. Один зеркальный дело. Winter shall eventually come. Pay your dues. О, I'll protect us. Absorption test. Stand clear. Boba, get them. а он в этом не... Он в невидимости ходит. Absorption test. Yeah. Enhanced animal module 75. You're toast. Let the show begin. А, убила его. Go for Hi. Вот куда он взял? А, вот он. Animal test 6308. Ведь ударит и просто в инвиз уходит. Ходим на этаж. Что его... А, ну, ай, ладно. Там, Дальше мне кажется, не там потянешь. надо... Почему потяну? Просто... Там надо... Что? Говори. Там. Посмотреть, что за состав будет персонажей. А, что состав персонажей. Понятно. Двери какие-то дали. Да, надо просто в эту бездну зайти и там забрать еще. Вот вот так. О, видел? Примагема, да. Вот для этого-то я и сюда и пришла. За примагемами. М. Не накопила еще, Оксана. Накопила. А, не накопила. На удачу. Ну, крутани. И нифига. Фиолетовый. Шеврёс выпало. Шеврёс, понятно. Ладно. Шеврёс, да. Слушай, ну неплохо. Мгм. Ну и тут покрутил. Да херня. Every Покрутил. journey has its climb. А, у тебя, короче, дубликат. Выпал. Да. Day.
Don't rush. Так, короче, дубликат выпал. Понятно. Так, я вернулся. Угу. Тут Оксана эту проходит зал, ну, залы вот эти вот. А, Витая бездна? Ну да. Зал проходит вот эти вот все залы вот эти, с этими соперниками. Примагема ход. Ну да. Вот Чтобы она они сейчас скрутку. вот она сейчас покрутила, и ей еще бёс выпал. Снова? А, дубликат опять. А, ну, хотя бы на созвездие вкачнула. Да, качнула только что. Да, теперь уже Шеврёс добавили в стандартный баннер. Так она ей выпала чисто случайно. Ну да. Ну, фиолетовая падала. Ну да. Фиолетовый. Фиолетовое, значит, это вот, я понял по цвету. Голубое это значит трехзвездное. Фиолетовое это 4-е, а желтое это 5-е. Так, 5-звездная. Да, желтое это 5-звездное. Да. Фиолетовое 4-звездное, а голубое какой-то там ненужный хлам. Steady as stone. Let's dance. Да, еще оружие. Оно и есть. Попадали. Есть пробитие. Absorption test. Stay clear. Я пока сделал первую цель для Наэль, потому что, может быть, это точно сигнатурское оружие. Go, Barber. Cool it. Don't get frostbite. Все, Я бы только прошла. так. Прошла. Ну, я не знаю, но я просто так подумала. Так лучше быть. Midnight Вот эти вот Phantasmagoria. ваши механизмы, блин. Фиг знает, куда она Here будет. come the fireworks. Это механизмы. Green. Это механизмы сражаются. Things are about to get dicey. Busted. Прошла. А нафиг. Ну да. Так, а у меня там где-то будут эти. Кого? Что у тебя там будет? Absorption test. Animal hypostasis emulation. Валимся вместе. О, супер. Freeze. Oh, so sorry. Stand clear. Absorption test. Animal test 6308. Oh, Stand clear. Enhanced animal module 75. Dodge this. Don't push your luck. Yeah. Absorption. Don't break my glasses. Freeze. This moment will be frozen in time. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Stand clear. Cool it. Прошла? Да. Ой, я имею. Надо My royal decree. Quietly now.
вызывать. Минус 2. Diana special! Goes Bishop 2! Fire hazard! Отлично. Shadow Raven! Let night fall! Busted. On a rock! No rest for the wicked. Fuse is lit! Самое классное. Your journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is ready. О, хорош, спасибо. Oh, so sorry. Ничего. Animal hypostasis and... Hi. Leave it up to me. Сергей, вот он. Now you're free. Stand clear. Absorption test. Will. Don't get frostbite. Cool it. У меня Кея собрана наполовину. Фея? Да. Ему хана. Противнику хана. Odds revealed. Quietly now. Things are about to get dicey. Look at you, Bootail. A lifted reprise. Here comes the catch. Давай, давай, вставай, вставай. Вот 11-й зал. Угу. Он был вроде как. А еще это не забрал. Димон, ты живой? Димон. Пардон. Лис хитрый. Пардон, забыл микро включить. Мгм. Так, ну, в принципе, мне играется нормально. С Final Cut'ом. Мгм. Я вон решил свободную поездку запустить. Понятно. Вот видишь, что тут как. М. Я, кстати, был не удивлен, когда я за $1 почистил себе ботинки. Да там есть такая возможность. Подожди, там есть режим прогулки? Да, свободная поездка называется. Это типа Final Cut добавляешь, что ли? Да, в Final Cut'е такой есть. Прикольно. Вот сейчас запустил, и вон тут играю спокойно. А, это как в Мафии 1, большая прогулка, блин. Ну да.
Ну. Ну, хоть спасибо на то. Ну, это, короче, они сделали по типу Мафии 1. Первый. Типа, когда сюжетную линию проходил, там большая прогулка разблокировалась. Угу. Да. Приятно иногда. Люблю слышать того чувака, который почистит ботинки. А, ты про вот этого? Да. Ботинки, почистка. А я могу, кстати, почистить ботинки. Там за $1, по-моему. Да, идешь, подумаешь, $1. Ну. $1, по-моему. Ну-ка. Или, А если я зайду в не метро? $1, это не $1 у них, 1 цент у них это называется. Угу. А, метро еще были недоступны. Ладно, фиг с ним. Давайте так пойдем. Ну, я так, просто по свободной поездочке просто так поиграюсь. О, это тебя защищает от ума. Special! Game's up. Time's over. Here come the fireworks! Time for a light show! Steady as stone. Time to clean up. Can't handle your drink. Huh. Gotcha. Here comes the catch. Busted. Pew pew! Look at you, booze hound! Breakfast to freeze! Fire hazard! Enhanced animal module 75 Stabilize. by royal decree. Order guide you. Animal test 6308. Stand clear. Absorption test. Stand clear. As you wish, main Fräulein. Animal hypostasis and I summoned it. Let's dance. Выдержала. На 3 звезды прошло. Ух, я это выдержала испытание. Угу. Да неужели? Да выдержал, видишь. Сомневался? Нет. Не сомневался. Quietly. Let's go. Shake it and stir. Game's up. Time's over. Что-то там стреляли, короче. As a dutiful maid would. Time for a light show. Я под защиту. Gotcha. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Я тут. Diana special. These are about to get dicey. Busted. Gotcha. Fire Не hazard. умею. Ой. Вот еще один. Busted. Here comes the catch. Yep. Time for a light show. Хвостами разбил. Look at you, booze hound.
Yeah. Gold Bishop down! Fire hazard! I must leave no stone unturned. Time to clean up. Gotcha. Game's up. Fun's over. That didn't count. Busted. Gotcha. Diana special. I'm a rock. Quietly now. Things are about to get dicey. Steady as stone. Справились. Долго, конечно, но... Долго, ну, справились. А, слаймы. С этим, с магами бездны. Ну да, не люблю этих колдунов. Oz revealed. Электромаг бездны. Понятно. Ой, электро, огненный этот электро. Midnight Phantasmagoria. Animal Даже test эта класса мне 6308. нравится больше, чем этот. Enhanced animal module 75. No rest for the wicked. Let the show begin. Hi. Huh. Huh. Ого! На 3 Нормально. звезды. Да. Хочется скрыться. 3 звезды. Нормально. Мгм. Ну, я просто думала, что надо бы... Как это объяснить-то вам? Его объяснить. Мне же надо качать еще персонажей-то и качать. Ну вот ты же. Механические графики. Самое легкотня это уже Can't handle your drink. Huh. Там же можно показать этому есть, как его, разрешение на оружие, А, да. Я, походу, попал в оружейку. Там у этого у Джузеппе Джузеппе можно продается, купить. да, у Джузеппе продается разрешение на оружие. Ага. И эти, как его, оружие ближнего боя. А, вот. Busted. Here comes the catch. Нет. А, смотрите, я даже не могу сломать дверь, просто разбить окно. Да потому что эти отмычек нужно покупать. Да. Ладно, угоню вот эту машину. Тут, кстати, отмычки тратятся, тут надо постоянно покупать отмычки. Ой, меня купил в угоне заподозрили. Things are about to get dicey. Quietly now. Нужно плюс это. Трачусь. Another test. Animal test 61. Solidify. I summon thee. I will have order. Flow through me. Shadow Raven, let night fall. Absorption test. Another test. Animal hypostasis emulation. This is order. Another test. By royal decree. Let's dance.
Wings of darkness! Come, sever night touche! Stand clear! Absorption! Order guide you. Gather! Midnight Phantasmagoria! Animal test 6308! Swirl! Mark 2! No rest for the wicked. I summon thee! This is order. Ну да, она Oz, reveal thy... Stand clear! Animal test 6308! Touch you! No rest for the wicked. Midnight Phantasmagoria. Solidify! I will have order. Stand clear! Animal test 6308! Out of my sight! Enhanced animal module. I summon thee! Rise! Winter. О, еще одна. Ага. Order guide you. By royal decree. Yeah, stand clear. Absorption test. Animal test 6308. Purging Stabilize. transgressions. Shadow Raven. Let Это долго с ними паришь? Stand clear. Out of Просто my не sight. ожидала, что их так много. Так это последний. Swirl. Mark 2. Quake! Got you. Oz, reveal thyself. Да блин, опять она телепортирует. Ну, в этот раз не успел. Не успел. Ну ладно. Да потому что у них хп очень много. Прорастающий. О, Угу. а тут без разницы. Все Тут без подойдут. разницы. Ага. Пусть будет так. Gotcha. Game's up. Fun's over. Cool Bishop down! Fire hazard! Can't handle your drink! Pump, shake, and stir! By royal decree! Midnight Phantasmagoria. Busted. Gotcha. Here comes the catch. Наверное, надо уже убирать это. Дальше как могу. Этот мешает. Quiet now. Diana Special! Oz, reveal thyself! No rest Wow. for the wicked. Time for a light show! Busted. Gotcha. Things are about to get dicey. Here comes the fireworks! By royal decree! Ha! Where'd that come from? Pew pew! Look at you, boo down! Busted. Gotcha. Fire
Fire hazard! Game's up. Fun's over. Odds reveal thyself! As you wish, me. Yeah! Quietly now. Busted. Can't have your drink! Things are about to get dicey. The fuse is lit! I'm a rock! I'm here! Goes the ship down! Take it easy. Gotcha. Busted. Game's up. Fun's over. Look at you, Boo Down! Да, Insubordination! что такое-то? Midnight Phantasmagoria! Fire hazard! Think you can bully me? Sayonara special! Quietly now. Busted. Долго. Here comes the catch. Что сделаю, если у меня нет артефакта? I summon thee! Ну, тебя чё? Могла. А, Ты кто? змеи О! руин. О, сам. Steady, steady, go! Spring forth! Ha! Eat this! Самый легкайшайший. Leave it all to me, as a good knight should. Scatter! Oh, right. Nice and spicy. Падай. Отлично. I must leave no Валяется. propagate. Let the show begin. Into the fire. О, всё. Одна звезда осталась. Всего в руках. Steady as stone. Nice and spicy. Какой-то оттуда запока. I'll protect us. Out of the frying pan, into the fire. Leave it all to me. Get them! Propagate! Между собранными. Nice and spicy! Вот плохой какой, а. Steady as stone.
здесь. Spring force! Let the show begin. I must leave no stone unturned. Scatter! Leave it up to me. Out of the frying pan, into the fire. Propagate. Scatter. Steady as stone. Let's dance. Ну, почти. Nice and spicy. Propagate. Ты про вот этого червя? Ага. Clean up. Блин, минута осталась. Как я его задолбал убегать. Booba, get them. Scatter. Ты червя не мочишь? Let the show begin. I must leave no stone unturned. Nice and spicy. Давай. Ты сейчас время течет, если не успеешь. Так я вижу. Там чуть-чуть осталось, кстати. Заколебало. Он вот так вот крутится. Еще специально, что ли? Это я его душу так наблюдаю. Вот он сейчас просто тупо лежит, бей его. Я тебя принесу. Да он убегает. А Димон тут? Давай! Да, я тут. Просто мне жить надо. А, ты уже спать пойдешь? Ну да, работа завтра ждает. Ну я пока в сам сходить, я просто так покатался в свободной поездке. Ну, типа убедился, что все работает. Да, все, спокойно, все работает. Угу, ладно. Я смогла это сделать. Ты видишь, что с Ноликой происходит? Ну я Да, пошел. я вижу, она крутится. Угу. Да, давай. Ну я пошел, короче. Давай. Я ж сказал, давай. Угу. Удачного вам стрима. Ага. Спасибо. Все. Так, чё, ты победил этого червя, да? Ну. 90. Еще какой-то этот, как его, крокодил там какой-то был. А? Ну. А блин, опять атаку делаете, да? Look at you, Boo Down. By royal decree, a fifth of retreat. Ну, не знаю. Things are about to get dicey. Gotcha. No. Midnight Phantasmagoria. Busted. Gotcha. The golden sled. Shake it and stir. Odds revealed. The fuse is lit. Game's up. Fun's over. Goodbye.
was foretold. Dance with me for the eternal Wings of darkness! oasis. Come, sever night. The shadow bloom as the flowers in Gurabad. Fire hazard! Bound as one. Here comes the fireworks! Wine. That didn't kill. Busted. Ну. Quiet. Take it easy. Things are about to get dicey. No. Gotcha. Попалась мы там. By royal decree. Bloom as the flowers in Gurabad. Fuse is lit. Quietly now. Here comes the catch. Oz revealed. Go, Barbara, go! Let's dance. Nice and spicy. Steady as stone. Он противный. Out of the fry pan, into the... Ha! I'll protect us. Propagate! Yeah! Scatter! Boba, get them! Let's dance! Out the frying pan, into the fire! Boba, get them! Leave it all to me. Поднять что-то. Только еле-еле уходит. Into the fire! Scatter! Что там? Так вообще мало уходит. I'll protect us. Ага. Nice and spicy. Не, мало. Steady as Там stone. вообще Someone needs assistance. не умирает. Germinate! Let's dance! Hi. О, пошло. Boba, get them! 3 минуты, а он Ну да. Propagate! давай. Eat this!
Ага. Думаю, на этом всё. Всем спасибо, Ага. кто озвучил. Всем Да. спасибо за просмотр. Всем пока. Да, увидимся через 3 дня. Может, Да. где-то в пятницу, если все нормально. Угу.